So we'll start from the beginning, from 1 to 19. You can follow with the handout. Rudram Pashupatim Sthanam Neelakantam Umapatim Namami Shirasa Devam Kim no Mrityuhu Karishyati Neelakantam Kalamurtim Kalajnam Kalanashanam Namami Shirasa Devam किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रदं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति गंगाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति त्र्यक्षं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटधारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति अनन्तमव्ययं शान्तम् अक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपददायिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति अर्धनारीश्वरं देवं पार्वती प्राणनायकं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति प्रलयस्थितिकर्तार मादिकर्तारमीश्वरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति व्योमकेशं विरूपाक्षं चन्द्रार्धकृतशेखरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति गंगाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति अनाथः परमानन्दं कैवल्यपदगामिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति कल्पायुर्देहि मे पुण्यं यावदायुररोगतं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति शिवेशानां महादेवं वामदेवं सदाशिवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति उत्पत्ति स्थिति संहारा कर्तारमीश्वरं गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति. So here we complete from 1 to 19th. So let's start with the 20th one. So I'll go slowly. Please follow your handouts. We'll split the words and we'll start. Markanda. Markanda. So it's, I already told you in the first class. So this is composed by sage Markandeya. So in this line it says that this is composed by Markandeya.
So that is what this line actually is actually. Markandeya Krutam. Markandeya Krutam. Markandeya Krutam. Markandeya Krutam. I'll repeat. Markandeya Krutam. Stotram. 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 Markandeya Krutam Stotram. Markandeya Krutam Stotram. Markandeya Krutam Stotram. Yah. So it's pronounced as a yah. Yah. Just add that h sound at the end. Yah Patet Chiva. Patet Chiva. Patet Chiva. Patet Chiva. Te needs to be pressed. Patet Chiva. Sannidhau. Dhau needs to be pressed. Sannidhau. I'll repeat. Patet Chiva. Sannidhau. Patet Chiva. Sannidhau. Patet Chiva. Sannidhau. I'll repeat from the beginning. Markandeya Krutam Stotram Yah Patet Chiva Sannidhau. I'll repeat. Markandeya Krutam Stotram Yah Patet Chiva Sannidhau. 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 So comfortable with the first line? Okay. So I'll go with the second line. Tasya Mrityu. 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 Bhayam. Bha needs to be pressed. Bhayam. Tasya Mrityu Bhayam. Tasya Mrityu Bhayam. Tasya Mrityu Bhayam. Nasti. 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 Tasya Mrityu Bhayam Nasti. Tasya Mrityu Bhayam Nasti. Tasya Mrityu Bhayam Nasti. Nagni. 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 Chaura. 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 Bhayam. Bhayam. Nasti. Nagni. Chaura. Bhayam. Nasti. Nagni. Chaura. Bhayam. Nasti. Nagni. Chaura. Bhayam. Kvachit. 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 Perfect. So I'll repeat once again the second line. Tasya Mrityu Bhayam Nasti Nagni Chaura Bhayam Kvachit. Tasya Mrityu Bhayam Nasti Nagni Chaura Bhayam Kvachit. Is the way you have a doubt? Yeah, please tell me. No,
the K has to be, you have to pronounce. It's a Kwa. Ka is a combination of a Ka and a Va letter. Kwa. Kwa. Quality. So like a quality. Yes, Ka should be pronounced. Kvachit. Kvachit. Kwa. Quack quack. So like a duck make a sound, right? Quack. So that is the sound. Quack. Yes. Kvachit. Yes. I'll repeat. Tasya mrityu bhayam nasti nagni chaura bhayam kvachit. Tasya mrityu bhayam nasti nagni chaura bhayam kvachit. Tasya mrityu bhayam nasti nagni chaura bhayam kvachit. So I'll say from the beginning Markandeya, the 20th stanza. Markandeya krutam stotram yah patet chiva sannidhau tasya mrityu bhayam nasti nagni chaura bhayam kvachit. Markandeya krutam stotram yah patet chiva sannidhau tasya mrityu bhayam nasti nagni chaura bhayam kvachit. I'll repeat last one more time. Markandeya krutam stotram yah patet chiva sannidhau tasya mrityu bhayam nasti nagni chaura bhayam kvachit. Comfortable with the 20th? Yes. So we'll go with the 21st. Shatavartam. 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 Prakartavyam. 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 Shatavartam. Prakartavyam. Shatavartam. Prakartavyam. Shatavartam. Prakartavyam. Shatavartam. Prakartavyam. Shatavartam. Prakartavyam. Sankate. 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 Kashta. 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 So sh and ta. It's a combination of a letter sh and ta. Kashta. Nashanam. Nashanam. Kashta nashanam. Kashta nashanam. We'll take it from the beginning. Shatavartam. Prakartavyam. Sankate. Kashta nashanam. 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 Comfortable with the first line? We'll go with the second line. Shuchir. Shuchir. So first is the sound of a sha, Shiva, and the next is a chi. Shuchir. Shuchir. Bhutva. Bhu needs to be pressed. Shuchir. Bhutva. Shuchir. Bhutva. Shuchir. Bhutva. Shuchir. Bhutva. Shuchir. Bhutva. Pathet. Pathet. Te needs to be pressed. Pathet. Shuchir. Bhutva. Pathet. Shuchir. Bhutva. Pathet. Shuchir. Bhutva. Pathet.
स्तोत्रम 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 शुचिर भूत्वा पठेत् 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 स्तोत्रम सर्व सर्व सिद्धि 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 प्रदायकं 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 सर्व सिद्धि प्रदायकं सर्व सिद्धि प्रदायकं सर्व सिद्धि प्रदायकं सर्व सिद्धि प्रदायकं. We'll take it from the beginning. शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम. I'll take it from the beginning. 21st. शतावर्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनं शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम. Repeat. शतावर्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनं शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम. Last one more time. शतावर्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनं शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम. We'll take it little faster. शतावर्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनं शुचिर भूत्वा पठेत् स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम. Comfortable with the 21? We'll go with the 22. मृत्युंजय मृत्युंजय महादेव महादेव त्राहि त्राहि मां मां त्राहि मां शरणागतं. Na has to touch upper palate of your mouth. शरणागतं मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं. We'll go with the second line. जन्मा जन्मा मृत्यु मृत्यु जरा जरा रोगै रोगै जन्म मृत्यु जरा रोगै जन्म मृत्यु जरा रोगै जन्म मृत्यु जरा रोगै जन्म मृत्यु जरा रोगै पीडितं पीडितं कर्म बंधनै बंधा धा needs to be stressed बंधनै कर्म बंधनै. We'll repeat. जन्म मृत्यु जरा रोगै पीडितं कर्म बंधनै जन्म मृत्यु जरा रोगै पीडितं कर्म बंधनै. I'll take it from the beginning. मृत्युंजय महादेव
त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगै पीडितं कर्म बंधनै. Comfortable with the 22nd? We'll go with the 23rd. Tavaka, tavaka, stvad, stvad. So it's a combination of a sa, ta, ba. 3 letters. Twa, stvad, stvad, stwa, and the sound ending sounds like a da. Stvad, stvad, gataha, gataha. Tavaka stvadgataha. Tavaka stvadgataha. Tavaka stvadgataha. Stvad. S-T-V-A. S-T-H-V-S. Stvad. Stvadgataha. Tavaka stvadgataha. Prana. Na has to touch upper palate of your mouth. Prana. Stva. Prana stva chittoham. Chittoham. So that sounds like pranastva chittoham. Pranastva chittoham. Sada mruda. Sada mruda. I'll repeat. Tavaka stvad gataha. Stvad gataha. Prana stva chittoham. Sada mruda. Tavaka stvadgataha. Pranastva chittoham. Sada mruda. Tavaka stvadgataha. Pranastva chittoham. Sada mruda. Tavaka stvadgataha. Pranastva chittoham. Sada mruda. Comfortable with the first line? Okay. So I'll go with the next one. Iti. Iti. Vignapya. Vignapya. So it's a sounding of a G-Y-N. Gnya. Vignapya. Vignapya. Iti Vignapya Devesham. Devesham. Trayambaka. 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 Khyamanam. Kya needs to be pressed. Khyamanam. Trayambaka khyamanam. Trayambaka khyamanam. Trayambaka khyamanam. Japet. 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 I'll repeat. Iti Vignapya. Vignapya. Devesham. Devesham. Trayambaka khyamanam. Trayambaka khyamanam. Japet. I'll repeat. Iti Vignapya Devesham Trayambaka khyamanam japet. Comfortable? Okay, I'll go with both of the line. Tavaka stvadgataha pranastva chittoham sada mruda iti vignapya devesham trayambaka khyamanam japet. It will be a little difficult in the beginning, so slowly as we practice it will be comfortable. We'll go with the last one. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Sambaya. Sambaya. Haraye. Haraye.
परमात्मने परमात्मने प्रणत ना has to touch upper palate of your mouth प्रणत क्लेशनाशाय 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 योगिनां योगिनां पतये नमः पतये नमः. I'll repeat once again. Namah Shivaya Sambaya Haraye Paramatmane Pranata Klesha Nashaya Yoginam Pataye Namaha. I'll repeat one more time. Namah Shivaya Sambaya Haraye Paramatmane Pranata Klesha Nashaya Yoginam Pataye Namaha. Comfortable? I know it. Last 5 stanza is little complicated. It's not like a previous one. So I'll take another 5 more minutes. I'm sorry for being a little extended today. We'll recite from the 20 to 21st once again. I'll take it slowly. Here I won't use the tune. I'll go very slowly, as slow as possible. So try to follow the lines. Markandeya Krutam Stotram Yah Patet Chiva Sannidhau Tasya Mrityu Bhayam Nasti Nagni Chaura Bhayam Kvachit Shata Vartam Prakartavyam Sankate Kashta Nashanam Shuchir Bhutva Patet Stotram Sarva Siddhi Pradayakam Mrityunjaya Mahadeva Trahi Mam Sharanagatam Janma Mrityu Jara Rogai Pīditam Karma Bandhanai Tavaka Stvad Gataha Pranastva Chittoham Sada Mruda Iti Vijñāpya Devesham Trayambakakhya Manam Japet Namah Shivaya Sambaya Haraye Paramatmane Pranata Klesha Nashaya Yoginam Pataye Namaha. Comfortable? I know it's a little difficult the last few stanzas. I'll send you with the tune also. Take your time, so do not be in a hurry. It's comfortably fine. You can just recite, say it and just send it to me. So I don't expect the tune for the last one. I understand completely. It will take little bit time. So just get comfortable. So I want you to practice like a reading faster. So you can just start with slow reading like Markandeya Krutam Stotram. This is our first level. The next level, increase it. Markandeya Krutam Stotram Ya Pate Chiva Sannidau Tasya Mrityu Bhayam Nasti Nagni Chaura Bhayam Kvachit. Make it a little faster. Markandeya Krutam Stotram Ya Pate Chiva Sannidau Tasya Mrityu Bhayam Nasti Nagni Chaura Bhayam Kvachit. So as you try to make it faster and faster reciting, your tune will fix naturally. So do not worry about the tune. Just worry about the pronunciation and the fast as you can recite. So just focus on that one. Slowly we'll fix up the tune. That's completely fine. So any doubt in today's session? Okay, thank you so much. So here we complete this complete Mahamrityunjaya Stotram. So tomorrow we'll be chanting the complete Mahamrityunjaya Stotram. So and everyone will get a chance to chant more than one stanza. Usually we used to chant only one stanza. So tomorrow there might be little bit extension in the class. There might be little 10 minutes extra.
So I'll just request you to just manage the time accordingly, only for the last class. So after tomorrow's class, there is a few more updates about the workshop that I want to give it to you by tomorrow. So I'll leave the updates tomorrow about the new workshops that is going to come up in the next week. So thank you so much. I'll share the videos with you very soon. And thank you. Namaste. Good night. Now we'll go with the tune. मार्काण्डेय कृतं स्तोत्रं यः पठेच्चिव सन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचौरभयं क्वचित् शतावर्तं प्रकर्तव्यं सङ्कटे कष्टनाशनं शुचिर्भूत्वा पठेत् स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरारोगै पीडितं कर्मबन्धनै तावकस्त्वद्गतः प्राण त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड. I'll repeat this line once again. तावकस्त्वद्गतः प्राण त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड. So there is a little pause that you have to give. तावकस्त्वद्गतः प्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड इति विज्ञाप्य देवेशं त्रयम्बकाख्यमनं जपेत् त्रयम्बकाख्यमनं जपेत्. A little bit observe the k and the kya. Namah Shivaya Sambaya Haraye Paramatmane Pranat Kleshanashaya Yoginam Pataye Namaha Iti Shri Mahamrutyunjaya Stotram Sampurnam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya.